Dobra, witajcie wszyscy, z tej strony Sarlen i wracam na Tempesta. Jill miał porobić swoją magię, a my sprawdzimy jeszcze pułapkę, jeśli się da, i spróbujemy pomóc Drakowi, czy nie, to nie Jill ma coś do nas. Czy no coś do pogadania w sensie, a nie, że jest na nas wkurony. Więc powinno być ok. Plus chyba się trzeba pogadać z Pibi. Chyba, nie wiem już. Musiał przejrzeć niedługo te wszystkie misje. Ponownie. Okej. Gil's ready to talk to you about the Ket transmitter. Dobra, Gil gotowy. Aha, tu się udaj. To nie. No, ups. Sprawdź pocztę. O jacie. A ja. Archiwum. To jest od Moshe, okej. Na AI, dobra. Sideranex. Okej. O, szlak. Dobra. Czekaj. To jest można... Jeszcze raz. AI to nie. Sam na Tempeście. Dobra. Tutaj zbadaj. Tu sprawdź. Tu poleć tam. Dobra. Idziemy do sama. Pewnie jest PB w muzeum na AI. Pathfinder, I've retrieved actionable intel from the security vid of Spender. What did you find? Updating your system with the nav point. Proszę użytkownika Spendera na kadarze. Dammit, dopiero tam byliśmy. Dobra, spróbuję teraz obczaić tą pułapkę. Czy coś nam się złapało w międzyczasie? Zgaduję, że nie. Pathfinder, Oh. the trap you set in the cargo bay, we got a blip. I think something's in there. Dobra. Co my tu Hi mamy? there. You must be the one eating all our cereal. Chomik! Dobra, nie bój się, mały. Hey, it's okay. No one's going to eat you. You know, Pathfinders is supposed to catalog all new life forms. I should find you somewhere safer than our cargo bay. O, biorę go, biorę go. How about a nice warm cage in my quarters and all the cereal you can eat? Guess everybody around here needs a home. O. Okej.
Teraz tak, na AI z parę misji. Latanie tam. Czekaj, to jest tak, to jest Aja. Kadara. Inne systemy. Lecie. Dammit. Nie wiem co robić teraz. Dobra, wracam do Dakara. Kadarę. Czego powiedziałem Dakara? Dakara to zupełnie inna para kaloszy. Czekaj, Dakara. Gwiezdna wrota. Nie wiem skąd mi się to wzięło, oprócz tego, że jedno i drugie brzmi podobnie. Czekaj, tu jest teraz mostek. Misja główna poczeka. Możemy teraz naszym kumplom troszkę. Now orbiting Kadara. Tak. Strefa lądowania. Tak, chcę zejść z pokładu Tempesta. To też bym chciał przywinąć to sekwencję lądowania. Ale widać się nie da. Nie, to tam kurde w tle jest czarna dziura, czy mi się tylko wydaje? Już nie wiem, pewnie się na to zastanawiałem zaraz. Dobra. Konsola tranzytowa. Tutaj do slumsów. Duch plus... Czy na pewno chcę tego ducha męczyć? Cyklon nie. Sokół można. Tokin nie. Walkiria. Może bym Walkirię spróbował? No, spróbuję Walkirię. Jakieś mody by się przydały. Lufa. Aha, z Bacha rozumiem, trudno. Stabilność się przyda. Pojemność magazynka. 128, dobra, biorę. A tutaj weźmiemy tą lufę. Dobra, zajmiemy ją z ducha. Okej. I dalej mam 100%. Może jakiś pistolet sobie wezmę. Jakiegoś na przykład... Nie, rozrada nie, szpona nie. Myślę kurde nad tym katem czwórką. No bo falangą. Falangę weźmiemy. Nie huragan. Falanga. Falanga. Nie wiem. Dobra, dalej jest 100%, ok. Lufa, oczywiście. Obrażenia, ważna rzecz. I magazynek chyba. Tak. No i tak. Mogę sobie jeszcze wziąć czwartą broń, ale już nie. Na razie wystarczy. Jezu. Co ja odłożyłem? Walkirię. Pośmierć. Dobra, mamy sprzęt. Walkiria strzela seriami, tam uderzy 2 albo 3 pocisków. Więc celne ostrza nawet. Można spróbować. Nie mam nic w sumie do ducha, ale... bez przesadyzmów. Czy ten rozrzut taki zmniejszany jest taki trochę dziwny, powiedziałbym. Dobra. Aha. Jakiś niższy poziom slumsów jeszcze. Czy ja mogę wyskoczyć przez płot? Sprawdźmy to. Mogę! Jak fajnie. Zobaczmy teraz jak strzela. Nie to, tylko to. 2 strzały, dobra.
Damy radę. 2 strzałami mogę się bawić. Tylko żebym tu nie zapomniał przed tym cisną myszki od tako. Dobra, jak daleko jest ten gościu? Czy mogę tam jakoś się przenieść? Jest daleko. Miejsce zrzutu. Jest naprawdę daleko. Dobra, na razie pojadę tam. A tu już na razie bez was, po prostu wezmę... Pojadę po prostu w tamtą stronę i wrócę do was. Dobra, mniej więcej dojechaliśmy. Z tych uwagi, bo tu jest mnóstwo tej cholernie siarkowej wody. Okej, dobra, żyjemy. Jest jakiś budynek. Nie wiem co to. Anti-vehicular mines ahead. It's best to proceed on foot. Looks like outlaws. Friends of Spender? Oh, this is gonna be fun. Dobra. Uh-oh, we got company! That's not company! That's the Pathfinder! Spender must have blabbed. Let's get out of here! Quick, get on the shuttle! Hurry up! What the? An undocumented no, mineral wait! has been Don't detected, leave us! Pathfinder. The bastard left us! Of course, The shuttle left without them. What the hell do we do now? I guess we fight. Reload! Chyba jednak zaczynam tęsknić za tym duchem. Ready with an overload. Masz się amunicję może? Potrzebuję amunicji. Jest amunicja. Muszę tylko tam jakoś wejść. To są jakieś drzwi, dobra. A, chodziło o to. Do William Spender, lot nieokreślony. So Spender's been sneaking goods from the Nexus to these exiles. Why? This Arone seems concerned about something hidden in Spender's apartment on the Nexus. Arone, I've tangled with that crook before. What's he doing with Spender? The datapad mentions a scrambler, which would explain the state of the file in the security archives. I highly recommend finding it. So, find the scrambler, nail Spender. Check. Okej. Teraz wracamy do stanu Nomada. No to jak już tu jestem, to ogarnę ten minerał. Ktoś sam mówił w międzyczasie, że jest jakiś minerał taki niezbadany, więc... Przestek 0, serio. Dobra. Cofnij. Sojusznicy. Szukaj pokój. Nie, to będzie na Nexusie. Na Nexusa jeszcze nie musimy wracać.
Na A ja też nie mam ochoty jeszcze iść. Chociaż mogę. No i będą dwie rzeczy do zrobienia, dobra. Wracamy na Aję. Załatwimy ten quest jego i dalej. I coś od Pibi, bo chciała tam od nas. Coś w muzeum chyba na AI chciała obejrzeć. Spadamy stąd. No, nie da się. Dobra, oj. Oh, Dobra. Gil wanted you to check in. Gil Now chce we're porozmawiać. Dara. Trudno, że Gil chce porozmawiać. W tym momencie nie mam czasu na Gila. Chcę lecieć na... Aję. Tu. Całkiem sporo tego się zrobiło. Co nie? Dobra, nie mogę tego przewinąć. Ale ten przez lot przez nadświetlenie nie jest taki straszny. Jeśli chodzi o długość i ładnie wygląda. Dobra, dolecieliśmy. A ja. To jest długie dopiero. Wycieczka po AI, wycieczka do muzeum. A, no to mamy tutaj 4 rzeczy do zrobienia. A spora część to po prostu polityka. No ładno mają tą osadkę, to nie trzeba przyznać. Nie mogę się w niej odnaleźć. Jakoś nie jestem w stanie się odnaleźć w tej ich osadzie. Stacja szybkiej podróży. Nie było trzeba, tylko gdzie ja mogę się dostać dzięki temu. Dobra, chcę tam odbyć szybko podróż. Będę ją bliżej do nich. Chyba. No, teraz są 40 metrów. To jest całkiem niezły dystans. Tylko tu coś jest. To jest chyba to muzeum. Tak, tu będzie Pibi. To powinno być. A nie, to jest ta od artefaktu. I'm glad they finally let you into the city. You deserve it. This is Aya's Cultural Museum and History Archive. It's small, but you've already made it brighter. You said the helmet was touched. I forget your people weren't around for that. When the Scourge appeared, it targeted remnant ships, broke down their technology. With the drive cores disabled... The ships crashed. But that may not be all. The Scourge leaves a mark on whatever it touches. If it touched this helmet, perhaps the pilot was the target. There may be remnant tech inside the helmet. Or in the pilot. Storms. I hadn't even thought of that. I'll come back when I have something. Stars guide your travels. Dobra, gdzie jest Pibi?
A, minąłem ją naprawdę. No dobra, dawaj młoda. Zaczyna się tak wiercić. Piłaś Getting coś? acquainted with our new neighbors? Sort of. All this stuff. The Angara sure do have a rich culture and blah, blah, blah. You're sauced, aren't you? What's your poison? I visited that cafe the Angara consider a bar. Asked for their hardest stuff. It was weird, which I like, but had almost no punch. Lightweight. Whoa. Steady now. That stuff must have a slow absorption rate. Whoops. Oh, writer. It's just... This museum reminds me of being on Haitiana during my indentured service as a student. They even have a whole section on the Remnant. I didn't come to Andromeda to follow in someone else's footsteps. Don't worry, PB. The Angara barely have a foothold. Sure, they live among the ruins, but they haven't seen what we've already seen. You might have a point there. Bet nobody here has ever outrun an ancient vault purification field, huh? Nope. Or spat in that Archon's ugly mug and lived to talk about it? That was nice work, by the way. Thank you. You're right. Not sure why, but ever since I packed up my apartment on the Nexus, something's crawled under my skin. But whatever it is, I promise, I'll get over it lickety-split. Be sure you do. You're a handful. Even sober. You can handle me, Ryder, whenever you want. I think I'll stay in your operation a little while longer. Tak, zwłaszcza dopóki wytrzeźwiesz. To jest mosza. Muszę stąd jakoś wyjść, tak? Okej. Tędy. Skoczyć nie mogę, więc muszę znaleźć drogę w dół. Dobra, już doliję, mam tyle dotarłem. Ready to hit those scans? What am I looking for? Moran called out supplies that may have useful properties for our tech. Just need to get Sam's eye on them. Take a stroll. Enjoy the market. Nav sent. To jest w muzeum. Chyba. Nie wiem, zgubiłem się. Chyba się zgubiłem, dlatego nie lubię chodzić po tym porcie ich. No! If should have come to me. Axel, I'm all right. You almost died. What's he doing here? Relax. I was invited. So it's true. Aya has opened its doors to outsiders. Axel, Ryder rescued me from the Ket. He risked his life to... Sloane Kelly saved Kadara. Look how that went. I want to be allies. Equal allies. You don't even treat your own equally. Isn't that why the Krogan left? How did you... I've been watching you. You're invaders just like the Ket, except less cautious. What does that mean? Dobry jest. You'll know soon enough. Do not trust them, Chauvin. Axel... He didn't used to be like this. He was curious, brilliant. But the Ket... Even without exaltation, they change us. There's still time to bring him around. I want to believe that, but his hatred towards aliens... I'll prove we can be trusted. I hope so. Ryder, we just received an emergency recording from EOS. What? Come to the meeting room when you get back to the Tempest. Szlak.
Ma plany krypty. Okej. Dobra, nie będę jej grzebał aż tak w datapadach. Zwróć kustoszce. Dobra, zrobimy jeszcze to. Chyba tędy się tam dostanę. Przeskanuję mu te towary. Niech ma Liam to swoje coś i gotowe. Dammit! Po prostu nie potrafię to odnaleźć. A jeszcze powinienem na ten coś dostać się do... Not today, Nexus. Liam? God damn it. What's going on? Nothing to worry about. Just come grab a table with me. Nie podoba mi się to. No dobra, robimy to misję. Pathfinder, you're good here. We'll worry about the data another time. Liam, what's going on? I figured we should head up somewhere nice and open. You were being cased. Are you getting me in trouble? What was this about? We're not in trouble exactly, but I don't blame them for being angry. I wanted to get data that would help yields at our outposts. Moran told me what to scan, but I called it off. I still owe her, but it's better than pissing off some gouging hardliner. Sorry I didn't clue you in. It's a security thing. Food is security. Was this an attempt to copy their methods? Steal secrets? We're not competing companies. It's about learning to live here. Remember my Tempest freakout? I tried proper channels, got blocked by the Angara and the Nexus. There's only so much Jar can tell us, so I did what we do back in crisis response. Bend the rules. Okay. You do what you have to, but let's not make a habit of it. I don't want to. Like I said, I don't blame them for getting cross. The last people who showed up out of the blue were the Ket, the ultimate users. I don't want us getting lumped in with them, and I really, really don't want to ruin the market. Street food and shooting the shit with you feels normal. About time something did. Let's not push our luck. We'll save the market for another day. Good idea, Pathfinder. We've enough trouble, and probably more coming. Okej. Coś jeszcze mam tu zrobić? Ambasada. Zapomniałem o tej ambasadzie przez chwilę, ale dobra. Tędy? Trochę się boję, co będzie z tej wizyty w ambasadzie. Ambassador, I trust our people had a smooth transition to Aya. The Angara have been gracious. Everything's going well. Good. Keep me updated. 10 out. I've never lied to a director before. O. Co się dzieje? Pathfinder, it's a pleasure. I'm Ambassador Riala, Chief Diplomat for the initiative on Aya. I was removed from Cryo specifically for this. Quite the wake-up call. I assume you're trained for first contact diplomacy. I'm a social anthropologist with a linguistics background. Close enough for Director Tan. I hear you're to thank for our new ties with Aya. This is our best shot at an alliance. Now we just need to keep our people from wrecking it, no matter how hard they try. No, to brzmi jakbyśmy mieli kłopoty. If something's wrong, I need to know. Maybe you can help me fix it. A Solarian botanist named Sorvis Len is here, learning how to improve our crops. He sent an urgent comm, saying a member of the Angaran resistance had threatened him. What happened? I'm not sure. Sorvis is an excellent scientist, but not the best communicator. I'm concerned this could escalate if someone doesn't look into it, but I don't have the staff to spare. Okay. Done. I can go settle things. I'm a friendly face for both sides. That would be helpful. With any luck, we can prevent this from getting worse.
Aside from Sorvis Len, is everything okay? Need anything else? Actually, yes. Director Tan gave me a project. He wants more Aya natives to live on the Nexus. He thinks it will deepen our partnership. A few Angara expressed interest, but none of them will agree to live on the Nexus without speaking to you first. Why me? After what you've accomplished? I didn't want to bother you, but you asked. I'll point you towards the candidates. If you could convince them to transfer, I'd be grateful. Super. Dobra, spadamy stąd, bo jeszcze tam jeszcze więcej I'm here marnych if you questów. need anything. Okej, 100 metrów stąd. Okej, dobra, znajdźmy tego nieszczęsnego botanika. Sorry, nie chciałem przeszkadzać. Szkoda, że nie mogę się przed nim przepychać troszkę. Dobra, jest. No, co jest, gościu? I can't work under these conditions. What does it take to be left alone? Ease off. I'm here to help. You reported that someone in the Resistance threatened you. Tell me exactly what happened. I didn't know Riala was sending the Pathfinder. I deserve no less, of course. I was measuring the photonic dispersal from the canopies when some random brute interrupted me. I asked him to move, and he got nasty. Said it was my fault his friend was dead. Ridiculous. Teraz dopiero zobaczcie, jak coś co wygląda prawie jak jakieś trąby powietrzne. Do you know what he meant by that? He ranted nonsense about a vessel and selling slots to outsiders. He got right up in my face and compared me to a cat. He wanted to kill me. I could see it in his eyes. The whole conversation made no sense. I think he was inebriated. Sounds like there's more to this. Don't suppose you caught his name? Didn't ask, didn't want it, didn't need it. When he left, I tagged him with infrared dye from my sample kit. Invisible to the naked eye, but not to a scanner. I'll scan people around the Resistance headquarters. See if I find him. You're supposed to represent our interests on Aya. Go, represent. I have work to do. No, że tego żadnego stwierdzenia nie słyszałem. Sorry, sprawie inicjatywy. But from what I can tell, things are ugly. Someone will be sacrificed to this anger. Soon, at this rate. Moved in Vayon to replace them? No, 6-9 is still unstable. They'll be out of food in 2 days. Out of ammo in 3. They have to fall back. Sounds like you've got trouble. Too many kit, not enough resistance. Have a team that's been in the field for 6 months without resupply. They won't come in. Say they're close to taking down a kit outpost, but I don't know. Oh, damn it. If they could do it alone, they would have by now. Send reinforcements. Hitting the enemy in one place leaves us vulnerable elsewhere. But you're right. This is the hardest part of my job. Thank you for the advice, Pathfinder. Aha, tu jeszcze jest jakieś zejście. Sam, what's this? A decontamination console for visitors to the med center. Touch the start pad to use it.
No ja nie wiem, gdzie mam tego gościa szukać. Tędy nie przejdę. Chyba, że tędy muszę coś... Tam jest I jeszcze... detect the infrared dye Sorvis Len used to mark the person who threatened him. Wish I That's could our join man. in down there. I could use a workout. It took humanity 8 years to get a Citadel embassy back home. Pretty impressive to get one here so fast. All it took was handling some remnant. It'll take more to keep this partnership going. Ambassador Riala will handle the embassy. Let's us focus on everything else. Okej. Darren Siak. Co jest I know Siak? why you're here. The botanist. You want an apology for what I said to him. Have some smart tactics. Now I get how they I only have one side of the story. Tell me yours. It's hard to explain. Try me. Aya isn't big enough to give everyone a home. We each live here a short time and then move on. For someone to come, another must go. The exchanges are chosen at random. We call this arrangement the Vassal, time of change. It worked well, until now. You lost someone you cared about. Was it because of the Vassal? That's one way to see it. When our leaders agreed to make a place for your people here, it came with a cost. My friend won a place on Aya, but he sold that slot so one of you could stay here instead. Sold it how? What did he get? Comforts for his family, resources to improve their home on Haval. He always put others before himself. That's how he died, fighting Ket on Vold. When I found out, I was angry. Said things to your botanist I shouldn't have, but I'd never hurt your people. He thinks you want him dead. Tell him what you just told me, and let's move on. Thought I was clear the first time. Maybe his translator malfunctioned. I'll talk to our ambassador. See if we can minimize our impact on your Vassal. We don't expect things to be easy. Only that you understand, nothing is free for us. Okej. O, Pathfinder, Ephra cleared you to purchase weapons over my objections. Hey, selling an alien weapons would make me nervous too. I don't do this for Ephra. I respect the Moshai. okej. Widzę, że masz tu trochę rzeczy, ale... Bardziej to ci chcę sprzedać złom. Dużo złomu. Dobra, spadamy stąd. Wróć do ambasador. Ojej. No, znowu muszę jej szukać. Następnym razem, jeśli będę coś takiego grał, to muszę chyba poza tym wszystkim znaleźć jakiś moment, kiedy będę mógł po prostu pozwiedzać sam sobie, żeby się odnaleźć w danym miejscu, bo jest masakra. Jest po prostu masakra. W końcu zgubię we własnej głowie. Chociaż sobie już to robię. Nevermind. Dobra, panie ambasador. Good to see you. Any news on what happened to Sorvis Len? Do you know about the Vassal? The Angaran lottery that decides who gets to live on Aya? I've heard of it. Why? Angar are selling their slots to come here, so our people can stay in their place. Including a member of the Angaran resistance. He was killed on Vold. Wouldn't have happened if he'd been here. No one told me of this arrangement. Oh, we have to do something. We could let Angar who give up their slots live on the Nexus. It's safer than Vold. Exactly what I was thinking. No one should suffer on our behalf. Thank you, Pathfinder. O, poziom. I'll forward your proposal to Director Tan immediately. Pewnie mu się to nie spodoba. No dobra, do widzenia. That's all for now. I'm here if you need anything. Dobra, jest jeszcze sprawa tych Kitajców, z którymi mam pogadać. Porozmawiaj o przeprowadzce. Porozmawiaj. Temet. Nie teraz. Albo dobra. Pogadam z nim poza odcinkiem, tak prawdę mówiąc. Ten będzie trwał chyba jakieś 20 parę minut. Wystarczy mu.
Więc mam nadzieję, że wam się w miarę podobało. Trzymajcie się. Do następnego razu. Na razie.